him. Sam Subaka Sarr maa ngi laa tooñ ma ne gis nga Sam de ma ne séeréer mu ngi moom man maa ngi wax de waaye ni que de woo moom ngaa dem lijjanti ndax weer bi feeñ na feeñut boy ba pare sa naka sa nanga ne naka government su ñëw ci la cabinet bi ñëpp naka xaftaan bu weex ñu bëgg sol nag sut bu xonxa nag wala ñu bëgg sol nag sut bu xonxa ina xaftaan bu weex au sut bu non Sam man foog naa ne ñoom ñëpp beneen nañ war a jox uniforme yi Halifa Sallah ñoom that is the beginning of a new dictatorship. Dictatorship by the outfit, from the outfit. Yeah. Saudi Arabia ñëpp xaftaan bu weex la ñoo sol ni lu tax Gambia mu ñoo sol xaftaan bu weex. I mean, because ñii dañ jabaate mais Sam. I am telling you. I mean, loolu moo gën a save xaalis. I'm telling you lan la gën a noppale loolu. Nga sol xaftaan bu weex all mégal soo ne is clean and is decent. Halifa day xaftaanam bi daf ko even Buckingham Palace sa Queen Elizabeth bu ko invite on Halifa xaftaanam bi la sol. I am telling you. loolu de dara daaxu ko man day boobu moom honestly boobu moom dama ci support Halifa bu baax a baax waaye Sam bala ma laa indi there is something I want to talk about xam nga man dama dee bëgg nit koo xam ne du suul jëf te Gambia dafa baax ñu jànga sometimes from certain issues last week dégg naa naka lañ ko oyatee Ibrahima Sankare and I told you in private waaye foog nga wax ko in public wax ju rafet si yow wax lu rafet loo xam ne yaa ngi ko doon def te nit ñi xamuñ ko and because of your effort and dafa baax jëf ju baax dafa baax ñu ko fësal ñëpp xam ko ndikte amul lool si dajut bi nga demee gisante ka président Barrow in fact the same idiot tey ki nga toogaloon in that platform moo njëkk a génn di fay di first shot naan président Barrow waru lu tax mu laa gis dan nangam exactly so bi ma déggee Ibrahima Sankare on Peter Hamo Gomez mu wax bu rafet which is very good wane ne yow because of sa effort sa initiative tey Gambians yi ñu ngi see benefit to the tune of almost 40 something million euros boo xam ne tubaab bi xaalis bi mu nga 44 million euros out of a simple idea boo xam ne yow ba ngaa wax lii sa Sam man ba ma la xamee ba tey maa ngi remember depuis in 95 this is the first thing bi nga ñëwee this is the first thing you were telling me about naka la ñu protecter the environment. These are things yoo xam ne you da nga am a passion for it waaye gis nga it comes back to li ma ubbee waxtaan bi tey communication dafa important am na lu ñoo ooyee perception management 21st century lañ nekk governments yëpp dañoo engage in perception management because soo ko defut saa yi ñi wax ñoo ëppa te xamuñ dara te once they have this social media platform damage biñ dee def is phenomenal Sam yow xam nga si dara and that's why yow sax sa bopp you are engaged in this media li nga def nii kenn du la si jox butut kenn fayu la si in fact sax government ne xam nañ the effect and the value of what ñun li ñoo def nii in social media these are things yoo xam ne ñoom ñoo ko doon waroon a def man awma any stake in the State House Barrow joxuma dara musuma jox a penny kenn si moom government bi sax du ma call ne ma jërëjëf si li xam nga li ñoo defend in public or li nga waxal président bi in public kenn du ko si def si ñoom the simplest thing but I am doing it because xam naa ne the picture li ci kan the effect moo gën a ëpp than the personalities because Gambia dafa need ay doomi réewam ñoo xam ne they will stand for the truth dinañ def the right thing pour make sure ne jàmm am si réew mi ndax ñëpp mun a flourish
waaye yaaxakat yi dañ bëri and tey bi ma la gisee in I saw you on the brunch and this is why man maa de I am so buñ ma ooyee seen platform si dam duma leen de I don't take any prisoners because xam naa leen ay bunch of idiots lañ and amuñ manas don't oo nit ki in a platform mu bàyyi soxlaam ñëw ba pare another guest ñëw toog foofu di ko disrespect and you are sitting there you don't say a word ba pare at the same time you know mu óor la óor yaa ne yow li nga wax boo wéetoo woon ak Sam Sarr si biti yow ak moom rek nga taxaw yàlla tiim leen doo li ngaa gémmee sa gémmiñ doo ko ñemee ña wax but you use that opportunity pour just because wane how evil and how uncultured you are. They attack somebody on a public platform, Sam. Disrespect. You know. It's going very personal. Why not? Yala, alhamdulillah, you know, you were very composed. You handled it very well. And it was good. Nga génn fa, because that was the right thing to do. So for togon, man suma for togon man personally mo fa nekkoon dina assault this guy that Madi man loolu lu ma óor la man Madi Jubaate du ma taxaw moom fenn si aduna bi mu disrespect ma kon xam nga da nga mel ni Will Smith ak Chris Rock ni ko ma dinaa ko caapa mbécc man maa la wax lii Sam man Madi Jubaate sa fu ma mel ni Will Smith ak Chris Rock, you know, it's better nga swallow ko nga bàyyi ko ak, you know, man the kind of caliber he is. Man, but amul respect, number one, number two, tough la. Understand nga? Yeah. Bim ñëwee sax man koo jéem a nuyu biñ ne Madi man musuma koo gis ba ma juddoo musuma koo gis face to face. Njuma la. Maa ngi soog a gis waxi. You know, xaw ma woon nii la ñaawee sax. So biñ dugg si maa ngi naan oh hello Madi. You know, mu ne mel ni dama ko reyal taawam. Mu ñëw toog and you know ba Lamine ne ma des Madi Jobaate ma ne ko non musuma koo mii dañoo diggante waaye xamante nañ because dañ dee am som léegi-léegi ñu rek ci ñeente di ko rafetal rek. Yeah. You know why? You know it's nice to meet you, Madi. You know to come up with that nonsense. Ba pare xam nga dof yi su ñooy wax. Yeah. Dañ ñooy wax naan oui. Moo tax ma ne ko don't say we you. Arrogance You rek. are talking on you talking for yourself. Don't say we. Ba pare di wax naan you know like audit report bi dafa war a tax dëkk bi yëpp jóg. Yeah. Génn ñu impeach. So ñoom li ma la waxoon rek bind naa ko di last time ne ñi si political agenda léegi mooy féel nañ ci lekk waaye nañ jaxase réew mi ci suñu bopp. Yes. Yes. waaw loolu la waaw affaire yi nag li nga wax noonu mooy li ma Sankare doon wax noonu. It's true. It was first time ma dem ci Barrow. You know it was yaa ngi remember xam nga ci kan laa njëkkee sax Talib Bensouda. Yeah, I remember. foofu laa njëkkee ma ne ko yooni ndox bi foogule dinañ ko work out ñu defar ko because man fii laa daan swimming it's a great place it's nice xale yi benn tey dañoo dem di fa nappi xale yu ndaw yi. gis naa leen fa geraay. ma ne ko fii suñ ko defaree it will be one of the most beautiful landmarks in the whole sub-region. Because yoon baa fa lii history throughout history dañ ko defar dafa yàqu rek ñu pëlut ko yaxam. You know ma fekk ko mu indil ma team bu bonkal ak ay gaas ak person as if like I was coming to fight something. Yeah, because dañ ko wax ne yow revolutionist la. Well, the way they responded, they are not interested. So I started looking. Sankare forward go to Musa Trame, and Musa Trame dal bokk na ci ñu ko pousse ba dem ci ba SIS. You interrogate Maluma Gis Barrow, and I explained to them. Yeah. You know, and then finally I went to meet Barrow. I explained the same thing. Nigga mo meet up money. Mukis Chilimawa, when so wow, Lika Munning code of canal bo happening, the computer didn't go this. Yeah. You know, write a policy paper on it, you said. And I did. Yeah. You know, and I forwarded it to the Minister of Environment. You adopt co. And they sold it to the international community. But I say, Barrow, the second time, the whole project is started. In fact, guy provided you 44 million euros. It's not really you know, 44 million euros. Manako, wow, Manako, okay, kote mum nakalenyo def, you know, so guy watan kodal, why hamna ni ligi.
because of this government is not yet in place. Mhm. I'm now more than because I'm more them to pursue it more to see how they are doing. It's like online, like the quality, because they're gonna have calling some experts. I don't like the way they started it, but I believe it is a good project, and that is what who were the people insulting me? Yeah. And right, key the fali, kale the falele, key the falele. They did not know even what I went there for. All that nonsense. Understand? Yalla. Man, am ibu doy na ma sek di la gaay xamul. Man lima am doy na ma sek. Te awma ben obligation to anybody. Wallahi xam naa si dara. Ñoom nag liggéey niñ ko gisee niñ doon wax dëkk bi liggéey suñ leen jox nañ la façon yi job yi dañoo ne wërsëgam ibu ubbeeku na. Liggéey nag responsibility unless we start looking at jobs ne lii responsibility la da nga war perform soo ko mënu doon tekki kon li nga wax rek la utukaay lañ koo def di abusing office yaa ngi wax customs it's not just customs time boobu GPMB itam bokkoon na ci coopérative ku fa dem rek am nga alal so loolu habit boobu suñ ko ceeñee dinañu dimbale torop ci diggante bi definitely waaye li ma gënoon a yóbbu nag tey ci brunch bi xam naa ne ambush la because ñoom naka kii Caam Lamin Caam paper bi standard ñoom ñoo dem jël this story from this Keba Jifanka xawma Keba Jifang I don't know what the heck that name is ko bind story bi ne waaw there was some about $633 million yoo xam ne government dañ ko squander te lifin bi auditor general xamuñ how they did it and I went and read the audit report and it was saying something completely different and if you read Arak Remy Pakobi his paper today more or less that's what happened. This was a legally open account boo xam ne the Minister of Finance moo ko approve with the president. They are far stronger than the parliament. They are howling they more want to approve this kind of thing. It was a special account boo xam ne pour exigency pour yaakaar soo bëggee def loo xam ne yéen a ngi yàkkamti you can tap from it. There was nothing illegal about it. There was no fraud. So bëggee fa DM yaa ngi yàkkamti. You don't expect the president to go and run for his check. Them accountant general ñu jox ko mu dem cash per DM or the minister Sekam, Minister Barrow or Minister Ba or no. That was purposely for these things. There were emergency at one point, around in 2014 or 12. Some Syrian doctors, they needed to be paid, and it was taken from this account, and they put it back. Fan la xaalis bi jógee. But then could they budget for? That's where they got it from. Absolutely. And other expenditures, then they budget for. And they took it and just put it there. Go have the so need it immediately. You can go and take it and use it so that the process being having the government the first slow. And it was like transfer. Lamin S. Kamara, he was permanent secretary, president's office, Tabi Yaya Jammeh. He was the first to pay into this account. And he has repeatedly paid in this account throughout the existence of this account for the past 5 years. For the past 5 years, it was in existence. Yeah. So Lamin Kamara is still working in the government as a senior civil servant. But I'm going to show you that I'm going to Halis. Lamin Kamara, I'm going to Halis be Halis Buleola, which jail to go to account. You can so you use ko. Tell us I'm a non-civil servant to use. Who? Wife of the president. You Chilean. You jump in and say, Padi so president be the Tuki. Absolutely. The same thing. There was nothing wrong with that, Ebou. 633 million binyowani. You hear in the span of 5 years more to get your account. Why 631 gain enough?
ci account bi yoo xam ne dañ ko use legitimate and biñ ko close about 1.5 million of des. Arithmetic bi soo ko addee 633 million minus the 631 million 1.5 million ñoo fa desoon account auditor general di wane ñu xamuñ lan a des ci account they were lying understand nga so ba pare what you must understand is that xam nga auditor general li ci ka clear mooy ne ñoom because of amul enough staff they are low, their capacity is very low. They are late in conducting audits by 2 years. They are late in conducting audits by 2 years. They wrote it. So it means that this 2017, they were one government. New code in 2019. 2019, the guy did complete this audit report and forward it to the government. Time ñoom ñëpp a ngi si government bi at that time. ñoom ñëpp a ngi si government bi. waaye li ci soof mooy ne ñoom dañ ne woon nañ government mais ne nañ close account bi lu tax ñu continue. That warning came in 2019 if they are 2 years late. Yeah. Understand nga? Yeah. When government had already closed this account in 2017. Te ñoom sax waxuñ ne account bi ñu ne okay jaame nañ ko ubbee woon was not followed procedure. It was racketeering, it was like embezzlement. No, they didn't follow procedure. But its purpose was good. Understand, the purpose of which it was open and follow procedure. Why even I doubt that? Yeah. Because the Minister of Finance knows about it. And the Minister of Finance is more powerful than the Accountant General and the Auditor General. So they endorse this account, and so don't come and tell us never. In 2019, we can complete a report. Wow, one on the government, then you close. No, these people they could have even opened it using the procedure if at all at all. Why in the end, changing you create a consolidated central account. Let us on for transfer. They peek into that account and spend as an emergency. They can do that. And what's the difference? So my work America Sally. American government if there are accounts in America, Oliver North and the contra account. But they prosecuted. Do you know how many Oliver North accounts are hidden in that system? Yeah, I mean, he's an embezzle. There is a lot of accounts you have. Israel send Mossad bi. Understand nga? Li ñoo wéyee kenn xamul ko. Ñoom sax dañ ko dee wax. No, even Senegal fii sax xam nga ne président Macky Sall am na a black account boo xam ne he is not accountable to anybody. Loolu is up to him. Nu na ko spend nu ko ne. And is millions of more upper li nekk si Gambia so-called security account bi téeméeri yoon. Do you know that sound? In fact, man, I remember that Minister of Defense. They want I'm safe or every week they replenish alcohol with new banknotes. Yes. Every week. Look. Because then I know, mumuna tibanela peparenele draw le receive poorly. Yeah. And then so I embassy yo hamnelen musu ñoo liggéey government. Yeah. Understand nga? All their life activists like the rob nini. Why don't you go and publish an victim center payment being zero? Yeah. Let it go and publish that. No, didn't go there. Victim center. Guy. 1 or 2 cases you have the market as legitimate payment to people to go and fight. Why the majority of those who were paid go reveal 15 million and more distributing ko time bobu TRRC report begin. The TRRC be more what can I victim or could victim? Yeah. Let them come out with that list. Wow. You talk for they enjoyed some money out of that. Including heavyweights you have
kenn bëggul ñu wax seen tur ba pare nag paro dafa war a pay more money because xam nga the threat is victim center soo gisee ñuy coow ni their livelihood is threatened swindlers yi hustlers yi naan da ngeen ñu war a fay ñun ñooy activiste xam nañ ne ñoom Fabakary Tombong Jatta ak Sidi Ndiaye du ko allow ci house ak keneen ak keneen understand looloo leen tiital fi mu nekk waaye li nga wax Ibu is ok ñun bañoo agréé gars yi coalition bañoo agréé gars yi di say na ñoom in fact man dem naa series of meeting bi ñu doon agréé gars yi Ibu these were the non-entities ñu doon wax ne yéen ay agree ak paro yéen ay trustworthy I remember man ko remember very well orkat la soo leen ko li fi ne waaw kii orkat la soo leen ko lii da nga gis ngeen ni mu def seenu daaw faale wuñ leen léegi ñuy fulfill suñ agreement bi ñu ne itam loolu du fi ànd loolu du am waaw paro bitré na bi ba kii bitré na nii lu tax ñuy jox ñi nii so Ibu it is very difficult pour ñu lifin waaye maa di jobaate understand nga waaye dafa wane rek colloque yi mu nekk tey ñëw di wax nonsense yooyu understand nga waaye xam naa ne jarul dara man xaw ma woon ne sax dafa ñëw because kii bi ma invite daf ma ne woon ñeneen la ma doon wax ku dul maa di jobaate ay keks la ma doon jox ak ñeneen because dama ne ko why don't you invite this Jifang ki ngeen jël paper bi circulate ko everywhere because li mu wax yëpp nonsense la because Jifang moo doon wane xaalis bi leen jël fay ko ñoom Xaadim Kay pour ñu rénover seen house that's the impression they were giving people that's the impression no this xaalis yes that's what there were 220 transactions in this account from 2012 to 2017 yëpp soo ko seetee they were legitimate transactions of course waaw loolu lañ dañ ci jënd furniture dañ ci def lii dañ ci yooyu ma kool Lamin Caa mu naan ma kii fact checkal ma ne ko I think Gambia needs some fact checkers to be fact checking this nonsense the fact checkers because what kind of facts did you check for idiot facts they either did not understand what they read or as Arak Lamir Paako bi li mu wax rek dañ ñëwoon rek pour ne kaay leen ñu tasaare kër gi ci suñu loxo waaye indi fen yu tooy yëpp jaay ko nit ñi dof yi di ko jënda ñoom amuñ ci luñ jàppal ñoom loolu lañ yaakaar fi mu nekk nii ñoom maa di jobaate li ñoo def nii yëpp mooy dañ bugg a make the people angry ba nga xam ne they will take to the streets ñu daaneel nguur gi this is all they are trying to do waaw loolu la ñoo def and this audit report dañ ko waroon naa génne this guy has been mus ngaa dégg ji di challenge Yaya Jammeh about this kind of account dafa dof dañ ko mus a challenge money because Jammeh opened it as much as you may say anything about it it was legally open Ibu naan man I have blood in my hand Ibu kii su xamoon fa ma jaar 1994 ba bi ñoo exim bi ma génn 1999 wallahi xam ne I saved this country and I saved a lot of lives in this country. waaye xam nga ñi they don't know ñoom maa di ñi xamuñ dara ñi dañoo social media bi social media bi li moo yaaxasa dafa bari and these are the people talking and that's the sad part about it. I was in the heart of the government ba ñu reyee ñoom Sama Jawo ak ñoom kii naka la tuddaati Sama Jawo ak Lamin Bojang seen niw yi duñ ko indi ci dëkk bi in Liberia who went to go and bring maa indi niw yooyu ci dëkk bi I was tasked to go and bring niw yooyu indi ko benn day seen family yi dañ ma dee call di ma ñaanal ne seen doom yeen sullu ne dañ leen a sànni si Liberia ñaamaa leen indi ci dëkk bi where was this non-entity when I was doing that nga daan ma man plotter because of kan Mbaalo Kante because ñoom ñëpp benn kaabudu leen waaw Mbaalo Kante bi ñoo wax Mbaalo Kante rey nit ñi cold plot niw yooyu ma leen tiim ñi dee seen matta seen lame yi bañ toog ay soo dem ay soldat from Farafenni ana doomi xaraam yi fu ñu nekkoon what did they say ñu jàppa kooku te billahi wallahi talaay
ci weeri koor yi yàlla bi Baalo Kanté li mu wax yëpp ne moom laa ko def daf doon fen dañ ko sàpp pour mu wax ko and Essa Faal moo ko wax ne go and say that. Yeah, I can imagine. I can see that. daf doon fen Ibu mun naa koo waat ci alxuraan ci weeri koor bi nga taagal ma ne la billahi wallahi daf doon fen nga jël nag ni ko wax ni moo wax dëgg la Sam Sarr ma tocco fekkuma fi sax dañu bëgg read suma book bi Lamin Cham mi read na suma book bi soo readee suma book ba page 229 maa ngee wane ne I was in Brussels man ma Edward Singate Oji Sala ak kii ak ñoom Moses Jallow waaw when Harry Samu moo ñu call foofu ne ñoom Sirif Gomes sax ñoo attaque Faratay Harry Samu bi the same ñëwee Dakar ñu koolaat ne waaw ba ñu ñëwee Dakar ci la ñu koolaat nañu non ñi rebelle si jógee Liberia jàpp ne ñoom ñaar Mbaalu Kanté naan moom lañ njëkkaa jàppa di ko tooco ñun may ko dóor because xamuñ ne bokk na ci ba gannaaw gi bi ñu jàppee da Dramé ci lañ xam ne moom la he was lying I was not there understand nga yeah ñu jël nag loolu maa di contact lynch this guy waaye biñ indee brodaam Baba Nding Lamin Baba Nding Jobaate no di wane ne moom moo dog Nipoli kii Kanté bi yeah Kanté xamoon na ne dafa fen what did he say he kept his big dirty mouth dakal not to say anything because kooku brodaam la ñoo bokk ndeya baay noonu lañ ba ma mel demee State House dañ ma doon attaque because of Mbalo Kanté Baba Nding Jobaate di Lamin Baba Nding Jobaate demee ne dafa bokk UDP parti bi moo support lan la wax dara kenn déggu ko dara how naka ñii ban moral standing lañ am pour ñëw ne dañoo wax what is decency and indecency yabaate rek or what is justice yabaate rek Sam li yëpp yabaate la rek if you listen to ñoom Rambo ata wax na leen and he's not joking bés jógee fii ne dañoo dem ne dañoo rally nit ñi ne dañoo jéem a demonstrate to bring this government down Ibu APRC and every person in NPP we will rally together I will be part of that rally and we will confront them in the streets man bés boobu sax dinaa jël flight ñëw ak suma machine gun waaw dañ indi seen gun si we will indi suñ gun si ñu confront leen in the streets because imbecile you have to treat them the way they are just bunch of imbeciles that's what they are really ay rascals lañ dañ bëgg a destroy that they want to bring this government down try nañ elections to this other report yeah understand nga moo tax gars yi continuer ko yeah and list bi nga wax noonu ñoom ñëpp ay PDM la ñu ngi yàkkamti PDM la rek put it back government daf dee budget for PDM yeah so you take it yaa dégloo Demba Diawo biñ ko ne jot nga ci xaalis mu ne leen man dama waroon naa dem Sierra Leone because I was going to represent government I think crisis dafa amoon and I was paid per DM I didn't even know where the money come from wow look at that seetal the whole minister mu ne xamul fan la xaalis bi jógee it just tells you how ñii mu ne lii moo laa woon how ignorant these people are yow yaa ngee dem xamul you don't think ne yow li la yóbbu from Gambia to Sierra Leone xaalis la it has to come from somewhere understand léegi ñoom they are the same idiots ñuy turn around di wax ne government bi dañ corrupt I mean these people they are sick man it's not the truth PDM gis nga PDM boobu ñoom budget government budget for this PDM so yow suñ la fee from an emergency fund ne la demal gaaw because lii you have to be in Sierra Leone today if you have to wait for this it will take 2 days pour mu clear nga dem ñu send sa voucher bi to accountant general's office dafa transfer money boobu to your account to that account absolutely and replenish it absolutely what gis nga transfer yi nga gis yëpp loolu la woon transfer yi ñu idiot si di ma laaj fan la xaalis bi jógee this is budgeted xaalis you can account for every time Ibu absolutely so there was nothing like that why gis nga the auditor general who is part of this nonsense ñoom ñoo waroon naa ñu clarify to the public ne there is nothing to this because as much as the following procedure where there was nothing illegal in the transaction in this account and
buñ toog ne they advise government ne leen close leen ko ñu ubbi ko ñoom they are 2 years late. That 2007 audit ñu ngi ko reveal in 2019. So they could not have told the government to close it when they had closed it in 2007. It was closed in 2017 rather. Yeah. So all this nonsense, in the mountains, but something that's not in. Yep, put you malawarek, utilun japala, you ne haraju wah nonsense, a victim center nonsense, blah blah. Why part of our own more of APRC would do an international event. I wish you could put some people like you to do that. Exactly. And, Yeah. Well, you chapale kaifu because they are going to be serious thorn in the flanks of this National Assembly. Yeah, and to the government, sir. Political reason. Yeah, money to the government because a means to destabilize the country. That's all they are doing. To destabilize the country. Yeah, that's all they are doing. In the name of activism and human rights and all this nonsense. Yeah, pull nahasa pull government bin nahasa hinding regla. Pull nasa haldi kabirek. So you can defend. Yeah, I mean these people are bad. Why slow be. Lolo ta mari mere la bi. The accountant, the auditor general, the job bim don't have. When you hear this auditor general confronting Jammeh in anything in the way they are trying to confront this government. Mane Marisa ham go nobu ko de mune mom li tamu mere la because you are supporting Baro. Two things. Mune man madan support ya Jammeh di mangi support Baro. Oh boy, either this man is a complete idiot or like An idiot on steroids. An idiot on steroids. I hate talking about him, sir. Mane, am nga li xew Madi daf fi tegoon benn jànq bu nice la tegoon xam naa ko sax jabar ji tegoon suma xarit la jabar ji moo ko bàyyi Who will love this animal? Who will live with this animal? You say why he is going to be a terror in your room. No, Sam, the guy is a serial wife beater. Daf dee dóor jabar kooku jabar yu bari la dóor daaxaleen. The guy Ebou. Kan ko civilize mooy ñëw man ko jéema approach regardless of li ñoo waxante yëpp. I wanted to be nice and we discuss this as gentlemen. Disagree, agree. Understand? Because if you look at my line of argument, I was arguing the point. I came and debunked everything that he wanted to come and say. Wow. That's the only reason we married. Harama change subject, harama hudo wadi, harama hasko, and so on. He's an idiot. Man dinaa ñëw Gambia ma tapas Madi billahi Madi bés bu ma ko noge ma ñaata Madi am na ñoo xam ne man dama leen tàggat de Gambia am na ñoo xam ne dama Sam what I'm saying I am not kidding am na ñoo xam ne dama leen identify dama leen tàggat fu ma tasee ñoom dinaa leen tapas. These are pigs. If you target them in that way, you're gonna be in the mud, and pigs like mud. On that day I will be a pig. I mean, like this, you look at the guy, he's a pig. I saw him. I'm gonna go to Nikuba. Mandal bu MC. I'm gonna go to Nikuba. Jigin kana go tour, especially Japan. That was a good father and a good mother. No, he's a bully. Mom, he has a record. That the domestic violence. This guy is Nikubonla. So I mean, understand? They not treat like the garbage they are. Let me just walk away.
you know. mu ne dafa moralize Moral. mu ne look at mo this idiot kii moo dof no non ñoom li nga la wax li fi mu nekk rek xam nga startoon nañ fi affaire yi Fabakary rek Tombong Jatta yeah dal na ci kaw kii Moussa Dramé yeah dal na ci léegi ñu indi nañ affaire yi audit report bi dëkk bi yëpp xaalis bi ñu génnee léegi xaalis bi xam nañ ne there was no xaalis ak Ibrahima Sankare sa attaque na fi Ibrahima Sankare Xaadim Gay moo tax ma laaj ko waa ji ne ko seetal ci payments yi nag Xaadim Gay jox nañ ko ci butu non boo ko ci and these are the people selling that garbage here and that's what standard newspaper publish na ñoom Xaadim Gay lañ ko jox ñu dem renovate State House bla 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 nonsense yeah understand nga yeah attaque na kii sax Sankare amul lum saagul Sankare waaw no really go personal on the guy waaw ñii dañ yabaate waaw because xam nga Sankare came and told them something good about Sam Sarr. Yeah. loo xam ne expect ko woon and dañ foog ne rek I was just an ordinary soldier boo xam ne left right ABC la man I was a qualified teacher before I become a soldier. I know. And I studied agricultural engineering in United States before I become a soldier. I wrote a book before I became a soldier. Yeah. Understand me? So I was not just one riffraff. What they don't understand more in military academies, li ñoo jànga ci university. Yeah, exactly. They teach you everything. Dañ la jox research papers, nga dem conduct ko, you submit sa research, set the pass nga. It's like writing your thesis and you write good English. Well, xam nga ñoom xamuñ loolu because ñoom liñ xam dañ ñoom the image the mental image bi nekk about them mooy ñii sol uniform yëpp dañ mel ni gars yi dépôt education no matter. This is what they think. Education no matter. ñoom loolu this is their mentality. Generally nga gis ni Ebou, that's what it is. You write that stuff. Da nga def research, indi the operational order, things that only the soldier will know. They xamuñ ignorance la rek. Plus your academic qualifications before you even join. So ñoom dañ foog ne what do they expect? Because yaa ngi fi man activist la di wax bullshit, excuse my language. And foog ne you are what, educated? Yeah. You're not. Dara la xamul. Maa di xamul dara la xamul. Tous dara. Saka ñu dang di dóor sa jabar. Parce nga di saaga nit ñi sa kilifa bay. Loolu rek la mun. Jaay disrespect foog ne loolu nit ku baax. Ñàkk yar ñàkk teggin. Amul yar amul teggin. Bon la def. Amul yar bon la def. Moo tax Why definitely man I'm glad that we expose them, then we're gonna continue exposing them. Yeah. And Paros should praise for more of this kind of nonsense. Yeah. That they are going to come out so somebody else will come tomorrow. They will use all these garbage newspapers to market their nonsense. And suboba jotee nag ñun duñ dof. You just don't, such things, you don't just swallow them, you digest them. What I call as a standard, why you could reproduce more this Omar Ba. Yeah. Oh no. And I didn't fact check Manako. Give me the material. I wanna see it. Chilama sent me the whole report. And I went through it. I took my time, almost 4 hours, man, you read through this report. They said nitty-gritty what went wrong and what did not. But no, they get it on the whole dealer. You know? Auditor General should be honest enough to come and clear the air. Yeah, didn't go deaf. Understand? They are not going to They do should it. come and clear the air because I think they are just playing with this nonsense. Auditor General, the foreign clear or because you're going 2 years in your auditing. 2 years. Mm-hmm. So this 2019 report, visa. You ne paregot. 2019 report. Investigation. You ne paregot. Audit book. You ne paregot. So 2019, Chilen Kine auditing 2017. Why don't you tell the people? Oh, account. We know. Subtract what was removed from the original amount, and you have $1.5 billion. Exactly. So you tell me you don't know it? No, they
dañu yabaate yabaate la rek yabaate gi daal dafa bari yabaate la waaye you know duñ leen ko bàyyi waaye man de I will go physical Sam man bés boo ma déggee Gambia am na certain people du ma wax seen tur su ma leen waxee they will know they will never see me coming fu ma leen gis dinaa leen tapaas loolu moom you can take it to the bank ñooñu foog ma xeexa ñoom yaa ngi wax affaire yi ñàkk suma de Singapore issue bi yeah ne dëgg la if the corruption is not stopped we will never be like Singapore man I met a Singaporean minister kuma wax ne ñun bañ decided to change the first minister ki njëkk a lock up mooy benn ministre boo xam ne dañ ko appoint I don't remember exactly where why few days after benn businessman mu ne pour congratulate ko daf ko jëndal air ticket ak famille pour ñu dem holiday somewhere yeah I know ba mu egsee ci lañ ko jàppa tëj ko daa ko tëj ko I'm telling you and te du musatee liggéeyal you should never take this Nico, you should have never taken this in the name of the government you are working for. Yeah. And if you defee lolu, can defatut nonsense. I'm telling you. Wow. Why Gambia? Wow. Sharp. Gambia day li fa nekk Sam. Suñ ko bëggee correct dafa am yoo xam ne Ibu suñ ko bëggee correct dañ ko war a indi ci constitution bi. I don't know which constitution we're gonna get. Naka lañ ko indi. Why gifts on government officials? Lolu dañ ko war a criminalize. Of course. Wow, you know, you shouldn't take gift beyond low gain is beyond your salary. Then go what to explain where you got it, how you got it. Absolutely. Absolutely. Wow. Why you know they are more obsessed about term limits. We want to stop the corruption. Why send 50 more million to the victim center? Broke us, hustlers, you failing. You know, you couldn't get the motor boys. They gonna send curry. They were like slums. Most of them. I know. While you couldn't get sample S, you saw you refet. DJ Malakana nonsense. Yeah. You need Baroda for prepare to fight them. Don't around it. Boy, ko degger fit dal lañ def. Man Gambia mom. Ku la gëna degger fit ngeen di. Why didn't you feel fekk? Degger fit ñaka jom. Because the problem the coalition government, the problem is that ñoom ñëpp a bokkoon benn baat ak nonsense people yi. Yeah. Moo tax when they try to undermine them, you know, mu fail, they want to use the same mechanism, the same tactic being don't use against Yaya Jammeh, against these people, against Barrow. So ñun dañ na Barrow du am nit ñu ko mën a fightal waaye ñun APRC ñun we know how to fight these idiots. Of course, I know. We do. We know how to fight them. Huh? Moo tax xam nga gars yi Barrow yi they need to really cooperate ak APRC and they will teach them how to deal with these challenges and because ñoom they have no idea. They have no idea. Yeah, no. Honestly, Sam budutoon ñun li ñoo wax nii billahi these people they will run over these people. Moo tax ñu mere ñu de. They hate us for that. And you can tell. They hate us for that. Yeah. They hate us because they cannot get us among them. Because even these people are so much of imbeciles. You cannot work with these people. Assholes like. You cannot. So what I work intelligent. Why do you know an intelligent enemy is better than a stupid friend? These people are stupid friends. You cannot definitely who are you. Madi Jovate de Dofla. Madi Jovate. Koku he needs to be locked up in Tanka. I am not kidding you. Could you let it afar door Jabaram? Koku sway, Koku dunit. Afar door Jabaram. You know, Nyata Jabar, no Hana Jabari, whatever Dahalin Sekiri, and he's still looking for another one. Then what to go into Sahane. Government embargo ku tass say ñetti yoon on appease do ta abati jabar ci dëkk bi God dañ ko wara pass ci national assembly bi dañ wara pass that bill kon dof door sa jabar once twice be sa say tas do ta abati jabar
nañ yóbbu la castrate la sax. waaw nañ ko ñëgee si maadi moom dañ ko war a tàppa moom kooku dañ ko war a castrate we need to they need to break his balls, man, because that guy is a he's a nuisance. You look at his demeanor and his image, Ebou. I don't even know what kind of a woman would want to really sleep behind this chap. Like a bulldog. Ni ñaawee noonu la soxoree. No, xam nga naan you know. Soxor la def. Soxor la Adam. You know, I whenever that this ay natala, you look a little better in the pictures, you know. So say, my goodness. Yeah, daf ko de Photoshop la de nataal yëpp Photoshop la daf ko de Photoshop. Jesus Christ, big time. He's an idiot. Just don't get this really. Sam. Anyway. Good one. Jërëjëf Sam. I gotta go. I'm Okay. planning next time, you know. Wow, inshallah, next Sunday, I'm inshallah. planning, you know, like in your they will be happy, especially swing guy. Oh, of course. You know, and Of course. you know, I mean, like Sasai Bimo. You know, that not hopefully right. It's our All right, duty. Ebou, thank you very much. Okay, Sam, jërëjëf. And you have a nice day. Mhm. Bye. Okay, bye.